Jenkins got set up. Jenkins version. Okay, now the topic is master slave concept. Already I explained the master slave concept, right? So in Jenkins, master and slave concept. Master is a main server and slave is a worker server. Here worker server is nothing but node server. If I'll execute m install after connecting our server, if I'll execute m install git -v, if I'll install the git package in master server, it will replicate to slave also. Slave means worker node. So here the first concept, it will replicate to slave also. And next one is మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి ఏ మాస్టర్లో ఏ వర్క్ చేసినా స్లేవ్ కూడా రిప్లికేట్ అవుతుంది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తున్నాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం via Jenkins, through Jenkins ద్వారా ఒక బిల్డ్ జరిగినప్పుడు నేను ప్రతిదీ ఒక సర్వర్లో 100 బిల్డ్స్ చేస్తే నా సర్వర్ మీద లోడ్ పడుతుంది. మై సర్వర్ గట్ లోడ్. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ గివ్ సమ్ బిల్డ్స్ టు ఆర్ రిప్లికేట్ సమ్ బిల్డ్స్ టు slave server. If you'll see, in case slave server కూడా బిల్డ్ అయితే అనదర్ స్లేవ్ సర్వర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటా, ఆ స్లేవ్ సర్వర్లో మనకి బిల్స్ అనేది రిప్లికేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నౌ ఇది ఒక ప్రాసెస్. మనకు లోడ్ పెరగకుండా, మాస్టర్ సర్వర్కి ఏ ఇష్యూ రాకుండా స్లేవ్ సర్వర్స్కి మనం బిల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. మనం బిల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. పైప్లైన్కి వస్తే పైప్లైన్ ఏజెంట్ ఎనీ, ఇక్కడ ఏజెంట్ ఎనీ ఇస్తే ఎవ్రీ సర్వర్ మనకున్న సర్వర్లో అన్ని సర్వర్లో బిల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ విల్ గివ్ ఏజెంట్ నోడ్ 1, ఒక లేబుల్ ఏమి ఇచ్చానంటే నోడ్ 1లో ఇచ్చాను. అప్పుడు ఈ నోడ్ 1 అనే దానిలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ నోడ్ 1 అనే సర్వర్లోనే బిల్డ్ అవుతుంది. అప్పుడు మాస్టర్ సర్వర్కి బర్డెన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది.
మాస్టర్ సర్వర్కి బర్డెన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఇట్లా మనం ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం ఈ బిల్డ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ విల్ గో టు ద మాస్టర్, it is easy to distribute the builds. It reduces the load on the Jenkins server. అంటే మెయిన్ సర్వర్లో లోడ్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మాస్టర్ సర్వర్ అండ్ నోడ్ సర్వర్ ఈజ్ SSH. Here we need to install the agent Java 11 for the slave server. Now Java 21 and slave can use any platform and label way of assigning work for slave. So this is the creation process, step by step. We'll go and create. Already we installed Maven and Git, but we didn't install the Jenkins here for Maven support. I'm going to install the Jenkins also. Now Java also installed. For this we need one slave server. Alright, for this we need one slave server. So what I'm doing, I am going to create one slave server here. Slave 1, same configuration I am giving here. And T3 micro, and I have key pair this one, and I will give all traffic here. Enough. So this is the slave server. What we created, this is the slave server. Now we will connect this slave server, direct connect, and we need to install the Java here. Java 21 command here, we'll take this one and we'll install Java 21 here. మనోడు కాల్చి అప్లా సినిమాకి వెళ్తున్నట్టు.
డైరెక్ట్ బుక్ చేసాం కదా టికెట్. నీకు చేసిండంట కదా, నువ్వు వస్తానంట కదా, నాకు చెప్పలేదు అని వస్తే నాకు చెప్పలేదు ఎవరు, టికెట్ బుక్ చేసి రావాలన్నాడు అంతే అని చెప్పిన. నేను అడిగేది మాకేం చెప్పలేదు, నిజం అదే అన్న రీజన్. ఏమైనా జరిగింది Okay, this is a Java 21. Now I am going to set up Jenkins. మా ఇష్టం, నువ్వు మాట్లాడలేదా? నేను తాగితే ఇంకా బాగా చెప్తాను మా మేనేజర్ ఇంకా బాగా చెప్తాను. మరి మీరు చెప్పావా 8080 అది ఇంకా చెప్పలేదు ఏమని? నిన్న మొదలు చెప్పాను అనలేదు, నమ్మున్నాడు, నమ్ముతాడు. ఫోటో కూడా ఏడి ఇంట్లో ఉంటుంది వాడేది, వాడు ఆఫీస్లో ఉన్నాడు, క్లయింట్ లొకేషన్. కొన్ని రోజులు నేను క్లయింట్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. సర్వర్ ఎంత కొడతాం? ఎవరెవరు కార్డు పెట్టి వాడేస్తాం అకౌంట్? స్టూడెంట్స్ ఎవరు రూపాయి కట్టేది? కార్డు అంటే 2 రూపాయలు కడతారు, 2 రూపాయలు అనుకోవచ్చు. ఫ్రీ అకౌంట్ పోతాయి. అప్పుడు దాకా ఏమన్నది 2-3 నెలలు పోతాయి. మళ్ళా 4-5 నెలలు వస్తున్నాయి. మన తర్వాత పోయింది మళ్ళీ ఇస్తుంది మైనస్ 100 GB వరకు వాళ్ళకి వచ్చినాయి సర్వర్ మెమరీ. మనకి 30 GB ఎక్కువ. Created a pipeline. Now we need to set up the master slave concept. Directly I am going to manage Jenkins. Here we are doing the node setup, right? So here I am going to take the node and creating the new node. Node name is slave1. Directly click the permanent agent. If you'll go here, every step here we included in the class nodes. Just go down. Yeah, see here manage Jenkins, nodes and clouds, new node, and node name anything it is fine, and permanent agent save. ఇక్కడతోటి మనం నోడ్ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సెటప్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ 3 అండ్ TMP ఫోల్డర్. TMP configure TMP and labels Swiggy and this one
usage matching this node usage, and launching method also SSH, via SSH we are going to give, and host name, which is the host name here, this one, not this one, slave IP. We are going to connect the slave IP, right? Slave private IP. Slave private IP, copy. Private IP and add credentials. Global credentials. We need to give the credentials SSH key and private key. SH and private key. Here description no need to give anything. EC2 -user, enter directly and add here. Which you need to add here, we have private key encrypted format. This is the private key what we given to the server. If it is not match, మనం ఏదైనా ఇచ్చామంటే ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వదు. So private key created here, and go on set up this one, EC2 user, and non-verifying host strategy. See here, host name, credentials, Jenkins credentials, SSH and private key, username is EC2 user and private key, and hosting strategy, non-verifying hosting strategy, and availability is same, and go to here and save. It is launching. Wait for 2 minutes. The agent had already launched, but why it is in offline, we'll check. Disk space is below 1 GB. T3 మైక్రో కదా తీసుకున్నాం మనం. T3 micro के 1 GB, but here threshold below 1 GB. Okay, here we'll go again, setup 1 GB. It is not taking here. What we'll do again, we'll create some T2 medium. We'll terminate this one and we'll create T2 medium. Before previous one, మన ప్రీవియస్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే T2 మైక్రో, T2 సరే T2 మైక్రో, T3 మైక్రో కూడా క్రియేట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే జీబీ ఎక్కువ అడుగుతుంది. అగైన్ లాంచ్ ద సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ విత్ T2 మీడియం. సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ T2 మీడియంతో క్రియేట్ చేద్దాం. slave 1,
T2 మైక్రో అయితే 4 GB ఉంది. దీంతో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ చేయొచ్చు. T2 medium selected, key pair, Venkat laptop, again we need to set up this one. Before setup we need to install the Java 21. Java 21. Now go to again here. అట్లాగా సర్వర్ పోతుంది, మనం అట్లాగా తీసాం కాబట్టి we can delete this one. Again I'm going to create one more delete agent. అగైన్ ఫస్ట్ సెటప్ వస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది, కొంచెం సెటప్ కొంచెం కష్టం. సో slave 1 is fine. Number of executors I am going to give 3 and root path /tmp and labels. What is the label here? Any label we can give, swiggy swiggy, and here as much as possible. Usage last option, launching method ssh, and host we need to give here private IP. Which one private IP? This one private IP.
This is the private IP. I am going to give this one. And credentials we need to add global credentials, SHEC to user and private key. Same key what we given before, the same key, right? I'm going to I'm taking directly this key only and add this one. I forgot to yeah. Now see, now the agent is ready. Project title slave 1. Okay, now again go to the Jenkins main Jenkins project. Here మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే స్లేవ్ ఉంది, నార్మల్ మన మెయిన్ సర్వర్ కూడా ఉంది. ఇది మన ఇంటెన్షన్, మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మన ఇంటెన్షన్ వాట్ వీ క్రియేటెడ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం పైప్ లైన్ ఏం రన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది pipeline we are going to run here. So Venkat, this one only. Label వచ్చేసి మనం ఒక లేబుల్ ఏమి ఇచ్చాం, స్విగ్గీ, రైట్? స్విగ్గీ అనే లేబుల్ ఇచ్చాం. మన కన్సోల్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకుంటే రన్నింగ్ ఆన్ ద స్లేవ్ సర్వర్. ఓకే, రన్నింగ్ ఆన్ ద స్లేవ్ సర్వర్. మనకి స్లేవ్ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది, ఇది వెళ్ళి సక్సెస్ అయింది. ఈ స్లేవ్ సర్వర్కి వెళ్తే ఈ పాత్ తీసుకెళ్ళి స్లేవ్ సర్వర్లో చెక్ చేస్తే ఇది మన స్లేవ్ సర్వర్. దిస్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటే మనకి జార్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది, ఏదైతే హోస్ట్లో ఇచ్చామో అది. బట్ మనం రివర్స్లో ఇచ్చినట్టున్నాం. ఇది అసలు ఐపీఆర్ కొడితే 172.137. నాకు ఎందుకు రివర్స్లో ఇచ్చామనిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం చెక్ చేస్తున్నాను. 137 ఇది కాదు, స్లేవ్ సర్వర్ కాదు. మన స్లేవ్ సర్వరు మెయిన్ సర్వర్ ఒకటే పెట్టేసినట్టున్నాం. ఈ సర్వర్ ఓవర్ యాక్చువల్గా ఈ సర్వర్ సెటప్ చేద్దాం స్లేవ్లో, జెన్కిన్స్ స్లేవ్లో ఈ సర్వర్ సెటప్ చేయాలి యాక్చువల్గా. అగైన్ గో టు ది మేనేజ్ జెన్కిన్స్,
where it is node, open this one, configure, everything is same, మనం ఓన్లీ ఇదొకటే చేంజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి రెండిట్లకి కీ పేరు ఒకటే. రెండిట్లకి కీ పేరు ఒకటే కాబట్టి నౌ అగైన్ one minute. So again we'll go on here, Jenkins project. మనకు ఇప్పుడు ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ జావా సపోజ్ మనం న్యూ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన సర్వర్లో స్లేవ్లో బిల్డ్ చేస్తున్నాం. See now it is same running on the slave 1లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది. సక్సెస్ అయింది. ఈ పాత్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఇది మన కాన్సెప్ట్. కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కానీ సెటప్ అయిందంటే ఈజీయే. మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, బిల్డ్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు స్లేవ్లోకి బిల్డ్ చేస్తున్నాం, ఈ సర్వర్ కాదు. ఈ సర్వర్లో మనం బిల్డ్ చేసాం. cd path we need to copy again, cd paste here, IPR 165 cd/tmp/workspace why it is no such file directory. ఈ సర్వర్లోకి అయితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. slave1 tmp update pom.xml everything it is build is success. configure swiggy here, ఇక్కడికి వెళ్ళి చేంజెస్ చేద్దాం. ఒక 2 minutes మనోజ్ గారు అయిపోయింది. No problem. Again I am going to change here where manage Jenkins node slave configure, instead of Swiggy I am going to give the Venkat. Wait, I need to check which IP address is configured here. Okay, 165. Now go to the pipeline project, configure ఏంటంటే మనం ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాం, కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం. ప్రతిసారి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి దీంట్లోకి వెళ్తాం. Venkat. Build got success.
cd/tmp/workspace. Okay, we'll continue tomorrow for this Sadan Bala setup అయితే చేయండి. ఓకే బ్రో. సదా బ్రో సెటప్ అయితే చేయండి. ఇదైతే రిప్లికేట్ అయ్యింది ఆ సర్వర్లోకి, బట్ పాత్ ఫౌండ్ అవ్వట్లేదు అంతే. ఓకేనా బ్రో ఒకసారి రికార్డెడ్ వీడియో షేర్ చేస్తాను. నాకు అప్లోడ్ చేస్తారా?